I love you and here's Mitch. Volim vas i evo vam Mitch govori. Okay, thank you. U redu je, hvala vam lijepo. Wasn't she great? Zar nije bila divna? Are we hopeless at speaking? Mi smo beznadešni slučaj. We'd invite people to our place and show them how to get rich. Mi smo ih pozvali kod nas kući da im pokažemo kako će se obogatiti. For 18 months we slept on these little air mattresses. I 18 mjeseci smo spavali na tim madracima. We had this little old car, a Fiat. Imali smo jednog starog Fiata. It was two-tone color, silver and rust. Bilo je dve boje, srebrna i rđa. It was a bomb. To je bila bomba. When it started to rain just gently outside, Kad je počela kiša samo da sipi, when you drive in the car, the water would pour into the car. kada ste vozili, kapljalo je unutra, curalo. From here down we would be wet. Mi smo dole bili mokri. We walk into people's houses, squish, squish, squish. Ulazili smo ljudima u kući i šljapkali. We're going to show you how to be rich. I pokazivali im kako treba da se obogate. That was hard to survive. To je bilo teško preživjeti. We were going out 4 nights a week doing that. 4 noći nedeljno smo izlazili i to radili. But I want to tell you how we survived. Hoću da vam ispričam kako smo preživjeli. We had a friend I want to tell you about. I imali smo prijatelja o kojim želim da vam pričam. There's a lot of negatives in this business. Have you noticed? I ima puno negativnog u ovom poslu, jeste primijetili? Have you noticed? Jeste primijetili? Yeah. You got to find out a lot more, baby. Susretat ćete se još s tim. So how are you going to survive? Kako ćete preživjeti? Do you know why most people join this business? Da li znate zašto se većina ljudi pridružuje ovom poslu? They want more time. Žele više vremena, They want more money. više novca, They want less stress in their life. manje napetosti i stresa u svom životu. Isn't that right? One way or another? Jel to nije u redu na ovaj ili na onaj način? That's why people join this business. Zato se ljudi pridružuju ovom poslu. Now think about it since you joined this business. Razmislite od kad ste se pridružili ovom poslu. You wanted more time. Želi ste više vremena? You've never been so busy in your life, right? A niste nikad bili tako zauzeti u celom životu. So before you can succeed, you've got to survive. I tako pre nego što uspete morate preživjeti. Got to survive. Preživjeti. But I want to share with you the most important thing I can today. Ja želim s vama da podijelim najvažniju stvar koju mogu danas. How we survived. Kako smo preživjeli. So that later we could dream. Da bismo kasnije mogli sanjati. Because when you get out of here, you got to survive. Kada iziđemo odavde vi ćete preživjeti. Well, we had a friend. Mi imamo prijatelja. A friend that used to encourage us all the time. Prijatelja koji nas je ohrabrivao, kad god da smo pali, on nas je ohrabrivao, dizao nas je. Imali smo prijatelja koji nas je zasmejavao kada smo bili tužni. I imao sam prijatelja koji motivisao kada sam se osjećao lenjim. Da li biste voljeli takvog prijatelja? A nemate takvog, jel da? Vaš život je težak. Nije ni čudo što smo mi uspjeli. Mi smo imali prijatelja. Prijatelja koji je motivisao našu grupu. Prijatelj koji je obučavao našu grupu i kada mi nismo znali šta radimo. Prijatelja koji je imao uvijek dobar stav, uvijek. I mogli smo dovesti našeg prijatelja da priča našoj grupi. Kada smo izgubili povjerenje u sebe i u svoj posao, uvijek smo doveli prijatelja da priča našoj grupi. Prijatelja koji je radio dok smo mi bili umorni i odmarali se. Prijatelja koji je radio čak i kada smo mi spavali. Zar ne biste voljeli takvog prijatelja? Zar onda ne bi bilo lako? Imali smo čak prijatelja koji je pozivao za nas. Nevjerovatno. Nije ni čudo što smo uspjeli. I na kraju ću vam reći našu tajnu. A dobra vest je što i vi imate takvog prijatelja. Svako od vas. Every one of you has got a friend like that. Svako od vas ima takvog prijatelja. I love my friend. Ja volim svog prijatelja.
You've all got incredible uplines. Vi svi imate nevjerovatnu sponzorsku These liniju. diamonds inspire people all over the world. Ovi dijamanti inspirišu ljude širom sveta. But some of you have got some idiots between you and your good upline, right? Ali neki od vas imaju neki idiote između sebe i vaših dobre We had sponzorske idiots linije. also. I mi imamo idiote također. We had a friend. Mi smo imali prijatelja. Whenever we'd go out and show the plan and they said it didn't work, I kada smo izišli pokazivali plan, ja sam rekao we nije could put in uspelo, a tape. mogli smo staviti traku. And they would tell us stories just like the one we just had where it worked. I oni su nam pričali priču, baš onakve koje su se upravo nama desile. When we felt sad, we could put on a tape that made us laugh. Kada smo bili tužni, mogli smo staviti traku da nas nasmeje. You need a friend. Vama je potreban prijatelj. There's a lot of negatives, right? Postoji puno negativnosti. Deidre talked about some of them. Deidre je pričala o nekim negativnostima. Prospects, Pozivanje. they're negative. Oni su negativni. Have you noticed? Ali ste primijetili da su You need to budući plug gosti in a tape negativni? after you've talked to a negative prospect. Vi morate staviti traku posle razgovora sa pozvanim. This weekend you feel good when you're here. Ovog vikenda se vi osjećate There's not dobro, another one for 3 or 4 months. ali neće biti sljedećeg vikenda za sljedećih 3-4 How are you going to mjeseca. survive? Kako ćete preživjeti? Every day you can survive. Svaki dan možete preživjeti. Every day you can put in the tapes. Every day. Svaki dan možete staviti traku. There's absolutely no way Deidre and I would have been diamond if it wasn't for the tapes. No way for us. Ne bi bilo načina da Deidre i ja postanemo dijamanti da nije bilo traka. Maybe you're stronger than us. Možda ste vi jači od nas. But it was hard at night to come home after showing the plan when it didn't work. Bilo je teško doći kući posle neuspjelog marketing plana. We'd come into our little apartment. Ušli smo u naš mali stan. The dishes were stacked up for the last 2 weeks because we've been so busy with the business. Sudovi su bili naređani u zadnjih 2 nedjelje, smo bili jako zauzeti poslom. Right? There were things crawling around in our kitchen. Neke stvari su gmizale po našoj kuhinji. We opened the fridge. Otvorili smo frižider. There were green things in there. Bile su zelene stvari unutra. And we go to bed at night on our little air mattress. I išli smo spavati na našim malim madracima. It was hard to survive. Bilo je teško preživjeti. Our little Fiat, Naš mali Fiat, after a few months in the business, the muffler fell off. posle par mjeseci u poslu, raspao We didn't have se. money to replace it. Nismo imali para da We go and popravimo. show the plan. Išli smo pokazivati market. Driving up the street, Vozili smo ulicom. the prospects would get up and think, what's this noise? A naši kandidati su ustali, gledaj kakva je ovo buka. People used to think, oh, what a wonderful couple Deidre and I are, because Deidre, we used to go and show the plan together. Ljudi su mislili kakav smo Deidre i ja divan par, pošto smo išli zajedno na marketinge. The main reason I took Deidre was sometimes the car wouldn't start. Glavni razlog zašto sam vodio Deidre sa sobom, zato što auto ponekad nije htio da pali. Prospects coming out to say good night. Ljudi su dolazili da kažu da se oproste od nas. Deidre je gurala. We had to survive. Preživeti. It's easy to get into a sports car now after you've shown the plan. Lako je ući sada u sportska kola posle marketing plana. Got to survive. Treba preživeti. Let's face it, your upline's probably an idiot, right? Suočimo se s tim, vaš sponzor je verovatno idiot. You hear on the tapes, my upline is my lifeline. Vi čujete na trakama, moj sponzor je moja You feel životna depressed, linija. you expect your upline to throw you a lifesaver. I vi se osjećate loše ili očekujete da je They vaš throw you lead boots. sponzor spasilac, a vi They imate offend you. gvozdene čizme i tonete, a oni What are you su vas gonna do about uvredili. it? Šta ćete uraditi u What vezi are you toga? going to do about it? Šta ćete uraditi u vezi toga? Your spouse. Vaš Gee, partner, ona. you would think your spouse would be on your side. Mislite da će vaš partner biti na vašoj strani? I used to sit in meetings like this for a while. Ja sam sedeo na ovakvim And sastancima I think, if određeno only I vreme. was married to somebody else, we'd be successful. I mislio sam ako su drugi uspjeli, mi ćemo biti uspješni. Let's face it, you had a fight last night when you went home, right? I suočimo se s tim, imali ste svađu kada ste otišli You left kući, your group ostavili ste svoju grupu, and you had a Veseli. fight, right? a posvađali ste If se. you showed more plans, we would have been on stage. Da si pokazao dovoljno marketing planova, mi If bismo you bili na sold more products, sceni. we would have been on stage. Da si prodao više proizvoda, mi bi bili na sceni. I can remember, one of the biggest reasons people don't go diamond I jedan od najvećih razloga zašto ljudi ne postaju is dijamanti stupid little things. su male stvari. Now, the women can relate to this, I hope. Žene mogu da se poistovete s ovim. If you've got children, it helps you to handle your husband. Ako imate djece, to vam pomaže da
sredite Because supruga. children and husbands have a lot in common. Zato što djeca i suprug imaju They mnogo throw a toga tantrum, right? zajedničkog. I can remember I was sure that Deirdre didn't want us to succeed, you know? Ja sam bio siguran da Didri ne želi da uspemo. I'd come home at night Ja sam and došao kući noću. I only had 10 minutes to eat and change and go and show the plan. Imao sam 10 minuta da se presvučem, jedem i da idem na marketing plan. And there's no clean underpants. I nije bilo čisti gaća. That ever happened to you? Da li vam se to ikad desilo? I was sure she didn't want us to succeed Ja sometimes. sam bio siguran da ona nije želela da uspemo And ponekad. then you throw a tantrum, yeah? I onda vam And you sve walk ode out loše. the house like this, I uđete u kuću ovako, just to make a point. samo da zakažete, da idete na When you're stvar. standing there showing the plan that night, Stojite, pokazujete marketing plan you're thinking, they know. i mislite oni znaju. They can tell my underpants are dirty. Oni mogu reći da su moje gaće prljave. You gotta survive. Trebate preživjeti. And I told you that we had a friend that would go and even prospect for us. I rekao sam da imamo prijatelja koji je čak pozivao za nas. And I only want to spend a couple of minutes on one of the most exciting things in your market right now. I želim da podijelim par minuta sa vama u najuzbudljivije stvari na vašem tržištu Network trenutno. 21 has recently released some contact tapes, prospecting tapes. Network je plasirao određene kontakt trake za pozivanje. Understand contact tapes. Shvatite kontakt trake. Those of you that understand it in this room, I believe, in my opinion, will have the biggest businesses in the next 2 years. Za oni koji su shvatili kontakt trake, po mom mišljenju u sljedećih par godina imaće najveći biznis. All of us in this room are the same. Svi u ovoj prostoriji smo isti. We're all scared of rejection. Svi se plašimo odbacivanja. Why didn't you show more plans last week? Zašto niste prošlog mjeseca pokazali Why više didn't you marketing planova? prospect more people last week? Zašto niste pozvali više ljudi? Even last night, I'm sure you walked past a prospect. Sigurno ste prošli pored mogućeg kandidata. You met somebody and you were scared to talk to them. Sreli ste nekoga i uplašili ste se, And niste you walked pričati s njim. away. Otišli ste And you're looking at them. i gledali ste ga. It's a good prospect. Dobar kandidat. Oh no. O ne, He's probably a Romanian. sigurno je Rumun. Oh. He's probably got a Filipino wife. Sigurno ima ženu Filipinku. O ne, No. o I ne. lost a diamond. Izgubio sam dijamanta. You go home and punish yourself. Odete kući i kaznite sebe. Why didn't you prospect that person? Zašto niste pozvali tu osobu? Because you're scared of rejection. Zato što ste plašili odbacivanja. Same as me. Isto kao ja. Exactly the same as me. Isto kao ja. Now we have prospecting tapes. Sada imamo trake za pozivanje. Now, when they reject, if they say no, they're not rejecting you, they're rejecting the tape. Sada ako kažu ne, ne odbacuju vas, odbacuju traku. See, when you show the plan to people, when they say no, it's a very personal thing. Kada pokažete marketing plan ljudima i kad vam kažu ne, to je veoma lična stvar. You might hear from some people, don't take rejection personally. Ne, možda čujete od nekih ljudi, ne shvataju ovo ne lično. Not from me. Mene. How do you keep improving? Kako ćete se Listen dokazivati? to emeralds and diamonds all the time. Slušati dijamante i smaragde cijelo vrijeme. When you grow and you fire up, you can sponsor people. Kada vi rastete i kada ste vi zagrijani, možete it hurts when sponzorisati they ljude. reject you. Ali bolje kada vas odbaci. Now, no rejection. Sada nema odbacivanja. They listen to a tape, Slušaju traku, they reject the tape if they don't like it. odbace traku ako im se ne sviđa. Okay, so that prospect you saw last night, Ok, taj kandidat koji you ste go up vidjeli to them and you sinoć, say, odete do njega. listen, I'm working on a project. Radim na jednom projektu. Your background's very interesting. Tvoja pozadina je veoma I'm in a interesantna. hurry now. Ja sada žurim. Just listen to this and I'll come back and get it tomorrow. Poslušaj sada ovo, a ja ću sutra doći po Bye-bye. traku. Zdravo. Hey. And then you go back the next day. I onda odete natrag sljedeći dan. On the tape it says that if you're interested, ask the person who gave you the tape for more details. A na traci kaže, ukoliko ste zainteresovani, pitajte osobu koja vam je dala traku za više You go and informacija. pick up the tape. Vi uzmete traku. They say, boy, that was good. Ako kaže, ovo je bilo dobro, You make an appointment for them to see the plan. zakažite marketing plan. You could take them to a pull-down meeting your upline is having somewhere.
Odvedete negdje na sastanak grupe, što If organizuje you can vaš show the sponzor. plan, you just make a time to come and show them the plan tomorrow, tonight. Ako pokazujete marketing plan, možete se dogovoriti da im pokažete So that's sutra, easy. preko sutra. To je lako. But you're always safe because they're listening to the tape, not you. Ali vi ste uvijek sigurni pošto oni slušaju traku, ne vas. So what happens if they don't like it? A šta se dešava ako im se traka ne In Australia, dopadne? this happens all the time. U Australiji se to stalno dešava, Get any rejection, it's the tape, ali ne dobijate odbacivanje. Ovo je traka. right? U redu? Just feel comfortable with that and teach your people. Imajte samopouzdanja, to će No učiti stress vaše for you. ljude. Nema stresa za vas. Give them the tape, Dajte im traku, come back the next day. dođite po nju If they sljedeći like it, dan. good. Ako im se sviđa, dobro If je. they don't like it, this is what you do. A ako im se ne sviđa, ovo treba This is the- raditi. It's always interesting to watch people's faces. Uvijek je zanimljivo posmatrati lica ljudi. Go. And then you carry it to your car like this. I onda ćete ovako odneti do vaših kola. I'm sorry, Izvini, I gave you the wrong tape. dao sam ti drugu pogrešnu traku. Okay? Tapes. Trake, Some contact tapes. Woo. kontakt trake. Get them out there. Uhvatite ih. No rejection. Nema odbacivanja. You're safe. Sigurni ste. You got a friend. Imate prijatelja. That friend's going to help you survive. Taj prijatelj će vam pomoći da preživite. You've seen lots of dreams this weekend. Vidjeli ste puno snova ovog vikenda. Before you can see those dreams clearly for yourself, you got to survive. Pre nego što vidite te snove bistro za sebe, gonna vi see treba on da stage in preživite. Antalya. Vidjet ćemo se na sceni u Antaliji. You got to survive. Trebate da preživite. Pump those tapes through. Pustite trage That's da the rade. biggest secret I can give you. To je najveća tajna koju vam mogu dati. And now you've got the contact tapes. I sada imate kontakt traku. I'm glad I survived. Meni je drago što sam preživeo. We've got an incredible lifestyle today, Imao nevjerojatan životni stil, but firstly we had to survive. ali prvo smo morali preživjeti. And we came to a weekend like this, 17 months, and we were 3%. Mi smo dolazili na ovakve vikende 17 mjeseci, a bili smo na 3%. We sat about a third of the way in an auditorium like this, Sedili smo tamo u trećem redu u ovoj publici and I decided I wanted to be a diamond. i odlučio sam da želim biti dijamant. I decided this was a great business. Odlučio sam da je ovo divan posao And I felt like finally we could do this. i osjetio sam na kraju da mi ovo možemo uraditi. I saw how the diamonds got treated. Vidio sam kakav tretman imaju I dijamanti. wanted to be a diamond. Želeo sam biti dijamant. I just wanted to be somebody. Želeo sam biti neko, I grew up like a loser all my life. a odrastao sam kao gubitnik cijelog And I života, just wanted to be somebody. a želeo sam biti neko. I wanted my kids to have a hero. Želeo sam da moje djeca imaju heroja. And we've had so many dreams come true that we never even wrote down in the beginning, much more than we deserve. I više snova su nam se ostvarili nego što smo zapisali u početku, više nego što smo zaslužili. Unbelievable business. To je nevjerojatan posao, But you got to fight. ali morate se You got boriti. to fight for your dream. Morate se boriti za svoj The san. whole business is built here. Ceo posao je izgrađen u glavi. You can control your thinking all day, every day. Morate kontrolisati svoje misli svaki dan, We ceo love you dan. very much. Volim vas puno. Ovaj materijal je vlasništvo korporacije Network 21 i služi isključivo za internu upotrebu. Strogo je zabranjeno javno emitovanje i prikazivanje putem elektronskih medija.